Shetani ni jambazi. Yeah. Jangili. Ladies and gentlemen, if you're just tuning in, this is Echo Muziki. We come to you live from GBS TV. And of course, tunajibamba hapa hivi. Ukiona watu wana sweat, jua ni kuzuri. The Lord is doing an amazing job. I don't know how you're feeling it from where you are. So kama una feel hiyo vibe, unaingia hapo Facebook, ya live on Facebook, unaandika hapo comment yako inadondoka. Utuambie una feel aje, mood inakupelekaje. Hii kuongea tu nakupea time ndio ubreathe. Nataka upate Sikia. Haya, anyway, she's here, she's live as promised. Alikuwa anafaa kuwa hapa last Saturday, but akashikana na masukumano ya maisha. But she's here today as promised, and she has delivered. Amefanya ile kitu. Nimeona DJ amependa ngoma mpaka ka pull up. Akaanza upya. So we'll get to know more about Goldem in a few. But right about now, help me welcome the one and only Goldem Mukami. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Thank you so much for having me here. Umevuta hewa vizuri soko sana. Before sasa niongee, let me apologize because of last weekend. I was not able to come. Yeah. There was issues ambazo singeweza kuziepuka. Yeah. Yeah, but just so people know, wanafaa wajue that you arrived. Yes. She actually came. I'm here full package. Full of me. Yeah? You come down. she was supposed to be here on Saturday, but mambo ili happen. She was not able to be on the show, but she arrived. She came. She actually came. Yeah. And ikabidi tumefanya mipango. So okay, alitumia ile methali ya better late than never. Of course. Better late than never. She's here. So karibu sana. Asante. So for someone who is watching you for the first time, nataka uangalie kamera. Kamera ni gani? Kamera yake ni gani? Ile pale. Introduce yourself in the best way you know how to. Okay. My name is Goldem Mukami. I'm a born again Christian. I'm also a prophet leading a church. Yeah. Wow. Yes, you don't know that, huh? I did not know that you are a prophet leading a church. Yes, I am. Tuko hapa na wakubwa bro na uniambia. Ni prophet kama ule Elijah ama ni kama huyo exactly. Now that we've got into that, anytime anaenda na mwili. Ngoja. Ati? Msika vibaya naenda tu because ala sifai kana watu hawajielewi. Ala tunajielewa pengine jala. Mimi najielewa tafadhali. At least mimi najua kuna prophet kama Elijah yako anajua. Hapo anatoa imagine. Of course. Hajui by the Elijah alikufa aje? So now mimi ndio mtani mbaya. Nasema alipanda ndege, rocket akaenda space. We'll get back to that. Bible. For now, tuko hapa kuongea kuhusu Goldem Mukami. Tafadhali, mambo ya kunicriticize hapa na kuniuliza maswali, ndio tuna direct maswali. Tunataka kujua kwanza wewe umesimama aje kiroho. Unajua si unatuongoza kwa njia ya mbinguni na unabaki nyuma. Ni makanga. Unajua tao na aendi. Ni makagera wenye wanajaza lakini wanabaki. Mtafika mbinguni mnipata nishafika. Endelee tu hivyo. But anyway, let's get to no Goldem. First of all, why the name Goldem Mukami? Hiyo ndiko kwa ID kweli? No, actually my name unataka kujua jina yangu. Ndio ungeniuliza tu mama kwa nini. Walikuita aje tafadhali? So, actually my name is Esther Mukami. But the first time I started doing the recording, actually the first time I went to studio, I remember my first song I recorded. There was those kind of producers. Walikuwa wanapenda kunichongoa. Nikiingia tu kwa studio. Nasema Goldem amekam. Tala. Goldem amekam. So now when I wanted to start music, officially now I recorded a song and I was like, actually nitajita nani? And then they told me jite Golden Girl. Ala. So I've been Golden Girl all this long. Kama kuna mtu ambaye alikuwa na watch shows zangu za zingine sometimes back nilikuwa nimeacha usanii but now I'm fully back. So nilikuwa naitwa Golden Girl. Okay. The time when nimerudi this time nimekuja nikiwa Goldem Mukami. Mimi si girl size. Yeah. She's like your Ala. She's grown. Yeah. Imagine to come in a kito girl. How now? Yeah. But you're a girl. No. She's a small I'm girl. Mukami now. Of course. She's Mukami. Okay. Yeah. Sawa, it's okay. Vile anataka ndio tukutaenda. So tubishani. But umesema kitu interesting that at some point uliacha muziki. Why did that happen?
Okay, you know, in music industry, but there is a lot of challenges. And then the time I was doing a lot in music, I was doing a lot of pranks, I was doing so much. It was a season of Corona. Yes, niko na hiyo song 3 years. Yeah. So hiyo ndio ilifanya ukakuwa na hiyo. No, you know that time I used to work and then I was busy. And then that time of Corona, job vitu mingi zikafungwa hadi church nini, so watu wakakuwa na a lot of free time. So that was the season why I focused so much in music. Yeah, and then now vitu kufunguka tena, mambo ikakuwa mingi tena, nikadisappear. But this time nakupromise akisiendi mahali. Usiende. Please stick around this time. Yeah. Where jameni. And then here's the interesting thing. I think you're one of the most diverse artists nimewaisikia. Mbona sasa? Kidogo nasikia you're singing mellow songs, kidogo imeingia rap and amekuwa bad guy. Inatakanga unaenda na waves za kiroho. Unajua usistand mahali pamoja, like you know. Spirit anaweza kupeleka vile vyote anataka. Umeona my latest song? Nimeona. It's a worship song. It's a worship song. Very deep worship. I am trying to connect these two people. Kuna yani roho na kudrive kulingana na venye anataka na wewe unakubali tu. Wow. Yeah. I think it's amazing. So wewe I think you can fit into any age bracket when it comes to music, because watu wengi wakiimba wanakuanga na target audience yao ni hii age bracket, but for you I think ume manage kuingia kwa every space, every space. Hata tu tarege actually I was thinking of maybe composing as reggae song ambayo itakuwa ni gospel, because mimi siwezi toka nje gospel, that is okay. So hata ikuwe ni rap, ikuwe ni hip hop, ikuwe ni nini, it must praise God. Okay. Yeah, lazima ipate utukufu kwa Mungu. Ni gani una feeling uko most comfortable doing? I don't think kuna yenye naweza sema specific. I'm very flexible actually in so many things. Yeah. So let me just get this. When you prophet and you're an artist as well, and I'm sure you're a business person or whatever it is that you're doing on the side, how do you manage to balance all this? Okay, first of all, time is very important, and you must have a schedule. Okay. Unajua zile siku zenye unafaa kwa church maybe. And normally I was normally going to church like 3 days a week, but nowadays I go 2. Okay. Because I have a lot of things that I'm doing. So I can of course manage my time, because nitajua like this day I'm fixed here and this day I will be fixed here. The problem with me is that siwezi follow up na kitu moja sana. Okay. Because now nitakuwa nimewachilia vitu zingine zitakuwa wasted. Yeah. So now I'm not fully committed to one thing. Okay. Yeah. I just look at my schedule and be very careful about it. Okay. Yeah. Okay. I think iko sawa, but ni gani ukam first? There is always that firstborn and secondborn. Okay, me as in for me, I'll just say that ministry, when it comes to work of God, it means a lot to me. Okay. Yeah, inamaanisha so much a lot to me, because sio kitu ambao ninajiwekelea. Ni kitu ambao Mungu ameweka ndani yangu. True. So sio kitu ambao nina force. I'm not forcing it to come out. It's something that God is manifesting in me. So that one I put it as a priority. Okay. Because I know first of all I'm obeying the will of God, and secondly I'm praising God, and I'm also making people know God more and drawing them closer to God. Yes. Yeah. So that is, I think, my priority for now. Yeah. You have a new song which is doing very well. I'm telling you. Can you tell us a thing or two about that song? Nakwambia kwa song wacha tu. That's a worship song, And you know that song is speaking so much about my past life. Okay. Yeah, wakati ambapo sikukuwa na chakula, I was starving, I was struggling. You know, there's a time God can do something in your life that can be very, very unusual. Kwanza unakaa, acha nikuambie Bensi, God anakuja na kulift, unafika kama hapa. Yes. And then unarudi anakushukisha hivi. Sasa hiyo amekuinua hivi, kwanza anataka kuona, anataka usome watu. Unaona watu wamekukaribia. Yes. Alafu narudi anakushukisha. Na kushukishi kwa ubaya. Kwanza anataka usome watu. Okay. Ujue una deal na watu wa. Now you'll come to realize that these are my true friends, and these are not true friends. Yeah. So that is exactly what happened to me. First I was very stable financially, and then it drop, then everyone was away. Jamani. So what did you learn through the process? That was the time I realized that kumbe yenyewe kuna kitu God alikuwa anataka nisome na story.
there was no food for me, there was no shelter, there was no clothes. Unapata sasa umevaa nguo baka zimeisha. Baka unapata yani even your siblings, your brothers, your sisters, even your mama, kuna mtu anataka kukuona. Sasa una kitu ya burden. You're a burden to these people. You see? But now that is a season yenye unafaa kukuwa very wise. Not true. Because after that season, God came and opened a door. Wow. Wow. And then now those people ambao walikuwa na maybe my life ime stuck. You know, inafikanga mahali kwa hiyo majaribu. Inakaa ni kama ni forever. Na ni kweli. Inakaa ni kama utawahi toka. And then now the minute unasikia umefika mwisho, you are fed up, you can't move on, you can't do anything. That is when God comes. Wow. He opens the door without you doing anything. And then he takes you to a level that he wants you to be. Wow. And now it will not be you. It will be you with wisdom. Na si wewe tu pekee. Ni wewe na hekima ambayo Mungu ametaka akuelimishe. Yeah. Wow. So that was hiyo ndio ilikuweka kwa hiyo presence ya kuandika hiyo. Yeah, so now this song, I'll say this, there was a time I was sleeping and then I heard this song singing kwa akili yangu. Wow. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako nimeyaona. Niliamka hiyo kitanda mbio. Ala. Ukapigia producer. Nikasema ayo. Mungu ananiambia exactly ile mambo yenye amenifanyia na nimeyaona. Hebu niende studio. Ingia mbio. Nikasema let this year. Wow. Niwapatia kwa muziki mjibambe. And I think there's something that happens when you sing from a place of reality. Ukiimba kitu yenye una feel. And I think ndio kitu ina relate. Unajua mimi waambia wasanii hivi. Music is not just music. Inakuanga there's a power behind every song. Ile spirit una feel ukirekodi hiyo song. You onekana kwa hiyo song yenyewe. And that's why maybe I think the song is doing so well. Cause kuna watu wakisikiza hiyo song wana feel chenye ulikuwa na feel at that point when you're writing that song. Exactly. Music is very powerful. Ndio maana mimi waambia wasanii make sure your lyrics zina speak truth. You know, people have to understand that there is power in music. Very true. You see, why was the devil a shining star? He was called Lucifer in the kingdom of heaven. Because he was praising God so much and even worshiping God. Baka Mungu alikuwa anasimama. Anatoka kwa kiti cha enzi anasimama. Juu vile hizo sifa zinamsifu. And there is a secret in worshiping God and praising God. True. Daudi knew the secret. Unaona alikuwa anaimbia Mungu baka nguo zinaanguka. And he was a king. He don't care. Ajali ni nani anaona? Ajali kama hata soldiers wataona nakedness yake. But he was praising God in truth and in spirit. Sifa, nyimbo za kuabudu Mungu zinafungua mtu kutokana na minyororo ya utumwa. Kweli. So when you are singing, sing to God fully. Because through that song kuna mtu mwingine ataisikiza na itamfungua. Na pia itambariki na kumjenga. Whenever unasikia uko down kabisa, can you listen to a worship song? It will make your heart calm. Wow. Utasikia ume cool down. You will feel you have been transformed. You will be transformed by the Spirit of God. So there is power in music. True. Very, very true. Wow. So wewe ni Mungu imetoka, it's doing very well. What's the plan moving forward? Okay, the plan moving forward ni watu waingie kwa handles zangu. Watu wa watch this song. Goldem Mukami. Mimi sijibandiki jina ingine manzi. Ndio actually ndio ile jina tutakaa nayo mpaka nichukue bokora hivi zake. No shioweja. Bede unajua ukisikiza Golden nasikia somehow says it. Ala sauti. Hebu sijui sauti zimeambatana alafu kuchangamka. Golden amechangamka. Golden amechangamka. Sijui mnarelate na mama wangu pia amechangamka. Imagine we are not related. Actually there was a time nilikuwa na size 8 National Theatre. But we are not related at all. Okay. But there's something I want you guys to understand. You see, if you are chosen by God and called by God for his purpose, kuna kitu inakuanga na sisi. Our tongue is very, very sharp. And we have that confidence like
Yes. what is happening. Yes. Because we know we have our king who is God. Yeah. And we know we are here for assignment. Yes. Unaona? It's true. So that when I say your confidence yenye haitishiki. Tukifanya maopen air ukinipata utashangaa utasema utanani yule tulikuwa tunacheka na yeye. So as we wind up, tunataka utuimbie hiyo song. But before that tunataka just talk to your people, mafans wako, uambie kitu and then salamu 2-3. Okay, thank you so much for that opportunity. Actually mimi ninapenda mafans wangu wote na kama pia wewe si fan wangu pia ninakupenda because upendo actually is one of the first commandment ambao Mungu ametupatia. We should love each other. Secondly, because we are doing this for the glory of God. Singing gospel songs actually saki kuenda kwa stories zingine and even working as a minister in the kingdom of heaven. You need pia a lot of support. I will just request ama nikuombe unisupport, follow me. Roho safi tu. Unajua ukiingia kwa channel yangu you'll be very surprised. Kwanza niko na prank zingine hapo ukiziwatch. Wewe ushaiziona? Nimeziona. Utauliza guys. Oh no, hujia. They are just so amazing. Utacheka mpaka utashangaa. Okay, above all, watch my songs. I have a very nice songs zitakuinspire. Subscribe, also share with your friends. Na pale hivi katika YouTube channel kuna kuanga na kabel kako hapo. Please don't forget to press that bell. Hiyo bell hiyo inafanyanga unakuwa notified whenever we upload new songs ama new content. Because I have so many, like just nimefanya so many pranks. There were a lot of them and I'm telling you those are their wide. Yeah, make sure hizo tuki upload. Manze utawais ni sahau. Utaishi kinikumbuka mpaka ukiwa kwa safari ukiwa wapi. So ingia pale, ingia pia kwa Instagram ni follow Goldem Mukami, TikTok ni follow, pia like, share with your friends. Wacha tuendeleze injili ya Bwana. Pia ingia kwa page yangu ya Facebook Goldem Mukami. Zaidi ya yote ningewaambia kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu na pia Yesu awe mwokozi wa maisha yako kama hujajuana na yeye. Na pia ningesalimu watu kanisani kule kwangu Jesus Foundation. Tuko pale by the way City Stadium. Yeah. Hapo ndipo tunaabudia Bwana katika huduma inaitwa Jesus Foundation Healing and Deliverance Church. Ya na wasalimu ninyi nyote washirika. Mpokea salamu. Mpokea salamu sawa. Na ninawapenda sana kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Sawa pia nasalimu mabeshte wangu wa mtaa. Salimu pia ma producers wangu. Yeah. Everyone salimikeni na ninawapenda jote. Wow. Yeah. I think tunataka kusikia ngoma. Sijika jala zuko ready nayo. Iko ready. Iko ready? Yep. Are you ready? Yes, of course. Twende kazi.